know, that would make a great song. You think so? Let's work on it. Go to the chapel. Come on, Ron. Mr. Sharp. Off to the chapel. Goodbye. Mary, you're in the chapel, or? Mary, you're in here too. All present. All right, we're here in the chapel. I gotta take you to the chapel. Good to see you. How was your week? Busy? Yes. There was not a moment to stop. No, so now we're ready for the What's that? One of us is backing up the other. I'm not sure how exactly that works. I'm Brian. Nice to meet you, Brian. Nice to meet you. Wow, that's awesome. Yeah. So you're singing? Yes, but I've never looked at the sheet music for Golden Eater. Oh, really? Just Yeah, it's all I've been around for a while. tradition. Well, it's also. I mean, how old is Brooke? Early 20th century. Early 20th century. That. Yeah. So, yeah, so this is an arrangement that I just cut short. We don't get into To the extra. extra stuff. Yeah, Yes. I appreciate that. So, yeah, if you get a chance to hear it, Brian. like the violin version or cello version. Brian, Hi. it's great to see you. You too. Thank you for having me. One more year, Oh, thank you. that's for you. They just left that with me this year. Because Okay. last year, they left it in the office and you didn't get it, and then they mailed it to you, and this year they were like, Rabbi, why don't you just hand it to him? Streamline the process. Exactly. All right. Well, you just need tonight. Please, that's all we need. Okay, so. Prayer for purity, someone's reading that? Mhm. Do you have anyone picked up? Nope, if it says, All right, I'll try to find somebody, if that's right. yeah, that's right at the beginning. That's in the, That's it.
Hillary's doing that. And that is, It's right after Steve. right after Steve. Okay, I see it. Got it. All right, I'm in the chat. Okay. So when would you like me to start? Now's good. Okay. All right. Any particulars about when you want me to start? Yeah, about 6:03, 6:04, I'll have you stop and start, and then you'll do Hinder's gonna do one run through, and then just like we did last year, then you're gonna do it. Okay. And then you can get out He says after the scrolls. after the scrolls. Okay. Just making sure I remembered it correctly. Yeah. I'll cue you. Okay. But yeah, you can start. Okay.
who you are? Perhaps the first sin is denial. The second, the belief that we dare not completely admit who we are. The third, our decision that since we could never be inscribed in the book of life as who we really are, we'll have to find some way to sneak in. We, each of us, miracles of creation, incomprehensibly complicated, inevitably compromised. It's as if we approach life like being accepted to a prestigious university that we're sure made a mistake accepting us. As I begin this sacred ritual, I tell myself I'm willing to be transformed. And I hope I'm not lying to myself. I yearn for my heart to be nourished by love, yet I hesitate to accept when love is being offered. May this be the first of many admissions, and I pray, may I look back in a year to this moment and say, yes, that's who I was then. That is who I was. And as I pray to be more, the divine sees me and says, Dayenu, you are enough. Hag Sameach, Good Yontif. If you haven't yet put on your talit, you can find the blessing on page 202. Page 202, it's customary to wear a talit for the entirety of Yom Kippur, including the evening service. And I'm going to call up Eric Moses to lead us in the prayer for purity, which you can follow along, page 203. I'm just shy. Master of the universe, is there a person anywhere who never sins? I am but flesh and blood, often yielding to temptation. I am human, often torn by conflicts. Responsive. You created me with ears so I could listen to your world and your word. But instead I have listened to gossip and words of hatred. Worse, I have also given the impression of hearing while I was not really listening. You created me with a tongue and a mouth and gave them the ability to speak the words with which you formed heaven and earth. With this power of speech, you distinguish between human beings and animals. But I made my mouth impure by embarrassing people, by laughing at others, by gossiping, by lying, by causing arguments. You created me with your hands, with the sense of touch, with the ability to transmit tenderness and comfort, but I have often used my hands for hurting others. You created me with legs to walk in the paths of holiness, but I have used them to run, to do frivolous things. You created me with sexual organs to express love, but I have used them falsely. I have looked over all my body from head to my feet, and I have been found waiting. Therefore I come to you on this Yom Kippur, this Day of Atonement, and have taken myself the mitzvah not to eat or drink, not to bathe or perfume myself, not to wear leather shoes or engage in acts of physical intimacy, and to stop all work in order to devote this day to asking forgiveness for the misuse of your gifts during the past year, and to learn once again the holiness of my body. Please rise. Or Zarua, page 204. Or Zarua Latzadik, Ulishrei Lev Simcha. Or Zarua
הצדיק, ולישרי לב שמחה. אור זרו על 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 הצדיק, ולישרי לב שמחה. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום, על דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. Page 205. כל נדרי ויסרי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי ושבועות, דין דרנה ודאישתבנה ודאחרים נא ודאסרנה נפשתנה, מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. כול הון דיחרנה והון, כול הון יהון שרן, שוויקין שוויתין, ותלין ומבוטלין, לשרירין ולקיימים. נינדרנה לנדרי וסרנה לסרי, ושבועתנה לשבועות.
ויסרי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי ושבועות דין דרנה ודשתבנה ודאחרי נמנה ודסרנה על נפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה כולו ניחרנה והון כולו יהון שרן שביטין ותלין מוטלין לשרירין ולקיימין ניננה לנדרי וסרנה לאסרי ושבועתנה לשבועות כל נדרי ויסרי וחרמי וקונמי וכינויי וכינוסי ושבועות דין דרנה ודשתבנה ודאחרימנה ודסרנה נפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה כולו ניחרנה והון כולו יהון שרן שביטין ותלין מבוטלין לשרירין ולקיימין נינדרנה לנדרי וסרנה לאסרי ושבועתנה לשבועות. Middle of page 205. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה סלח נא לעוונם הזה כגודל חסדך וכשנסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה ושם נאמר ויאמר אדוני סלחתי כדבריך 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 ויאמר אדוני סלחתי
שמחתי כדבריך. We return to Or Zarua, middle of page 204, as the scrolls are returned to the ark. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולשרי 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 לב שמחה. You may be seated. It's my pleasure to invite Steve Schmidt, the president of our congregation, to address the congregation. Please be seated. Good evening. Thanks to all of you who are here tonight in person and those of you who are joining us by the live stream. We have come here for a somber purpose. We have come to confront our failings and our mortality, and in hopes that we will find ways that we can do better in the coming year. Despite this, it makes me happy to see so many of you here. There is a saying in the Talmud, Kol Yisrael arevim ze lazeh, all of Israel is responsible for one another. Whatever it is that is decreed for us in the year ahead, we will be more ready for it, better prepared to face it, if we face it together. There are many things that we can do together that we could never do alone. We keep the 3,000-year tradition of Judaism alive, and we pass it on to the next generation. We have inherited a history as the children of Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah. We hold services, we pray together to the God of Israel. We carry on our proud traditions. I hope you will come back this weekend and join us in our community sukkah, for example. Through our Hebrew school, through the work of our principal, Jack Minster, and the many Hebrew school teachers and volunteers, we pass on this heritage to our children. We teach them who we are and who they will be. We make a difference in our community, whether it's volunteering to help feed the hungry at Schenectady Inner City Ministries, building a community garden, putting on a carrot festival for the whole of the Capital District, educational programs such as the Burke Lectures, which will begin on Thursday night, supporting the State of Israel, or engaging in interfaith dialogue with our neighbors. We will come together to make the place we live a little better. And we do this by building our community around these activities and more. We welcome anyone who comes through our doors. We help them to make a connection and find a friend. We celebrate together in our times of joy, and we comfort one another in our times of sadness. All of these things can happen because we have a great staff that works for us, and we have amazing volunteers who make our programs and our events happen. There are far more than I'm going to try to name in the time I have available tonight, but I want to quickly mention two groups. One of them is everybody who helped make Carrot Festival a tremendous success, the people who organized, to the kitchen crew, to the people who made the information available on our website, to the people who came in to set up the night before, and everybody who ran a cash register or assisted the vendors or schlepped the brisket and the carrot cake. If you joined us in any of that, I thank you. If not, I strongly encourage you, come back next year and volunteer. See what a wonderful feeling you will get from helping out with that program. The second group I want to thank are the people who have stepped up to take on extra work as we've dealt with the staffing shortage in the last couple of months. Particularly, I want to thank Rabbi Spitzer, who has taken on a great deal of work and put in a lot of effort. It's deeply appreciated that you've done that.
And I also want to thank Kathy Engelbart, who has volunteered a great amount of her time to come into the office and help keep the job getting done and help so many good things in our office to happen. I want to ask everyone here to find your way that you also can support our community in the coming year. I want to suggest 3 ways that everybody here can help, and I want to ask each of you to do all 3 of them to the extent that you're able to do it. The first one, join us in our activities. Our wonderful as our synagogue is, it would be even more so if you came to help us. Whether you want to join people who are currently putting on activities, all of the people who are doing activities here can use more people to help with the work. Or if there are new activities that you think we should be doing, we will put you together with the people and the resources to make that happen. The second thing I want to ask is that you make a long-term commitment to the synagogue and to the Jewish community through the Life and Legacy program. 40 years ago, visionary congregants laid the foundation to continue our tradition across our generations. Nearly 20 years ago, with support from many current members, we established our Akiva Society and strengthened our endowment. Now, thanks to the Grinspoon Foundation and the Jewish Federation of Northeastern New York, we can help you create legacies tailored to what's personally important to you. Please reach out to the Handelmans or the Scoburns who are chairing this program for us. Help us to make impactful choices together. The door of a door, from generation to generation, we will forge an enduring legacy. And last, I ask you for financial support. The things that we do cost money. It is not easy to find the funds to pay for all the things that need to be done. Our dues raise only about 60% of our budget. Much of the rest of our funding comes from the generous support of people just like yourselves. For every member family, there is a green card at the table in the lobby with your name on it. If you haven't picked it up, you can get it tonight. Please take it. There are different tabs with different amounts. Please find the tab corresponding to the amount of money that you are able to give, fold it down, and drop it in the box. I ask that you give as generously as you can, but I want you to know that whatever amount of money you are able to give, no matter how large or how small, we will deeply appreciate that gift. If you are not a member, I hope you will consider making a contribution to support this community in appreciation of the services we are providing for you tonight and the services we could provide for you much of the rest of the year. And, even more so, if you live in the area, I hope you will consider becoming a full member of our community, joining us in our mission to keep our Jewish traditions alive, all of us together as one. May you all be sealed for a good year. Gemar Chatima Tova. Those of you who are fasting, Tzom Kal, an easy fast. And I thank you all for all of your support for this congregation. Hillary. Where's Hillary? Oh, there you are. You can join as Hillary leads us in the candle lighting on page 199. That's 199. Yeah, all 3.
Sheki Yishanu B'mitzvotav V'tzivanu V'chalev Meir Shel Yom HaKippurim. Amen. We all join together in Shechianu, thanking God for granting us life, for sustaining us, and for bringing us to this sacred moment. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Shechianu v'kiyamanu higianu lazman hazeh. K'yantif. We turn to page 207, page 207, as we rise for Baruch Hu, the call to worship together, page 207. You may be seated. Baruch atah. מעביר יומי ולילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד נמלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מעריב ערבים. Amen. Page 208. בתודה. כי הם חיינו ויורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה בבתך תשם ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
Adonai Elohechem emet emunah. We're on page 210. מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדד בקודש נורא תהילות עושי פלא מלכותך ראו בניך חוקי הים לפני משה זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב גלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל. Page 211. ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise for the biblical sanctification of the day, a verse from the book of Leviticus that we'll also read in tomorrow's Torah reading and is the centerpiece of what Yom Kippur means. We sing together, page 212. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. יתקדש ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי. בחיי חון ויומי חון ובחיי דכל בית ישראל קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך לקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה
v'yimeru. Amen. A Prayer Under a Tree by Rich Orloff. I lay under a tree the other day, a big tree, and I looked at a single leaf. I imagined I was the leaf, and I imagined the leaf saying, I'm not like the leaves on those branches far from me. I am my own leaf. Then I looked at the whole tree and the thousands of leaves on the tree, and I looked at myself again and thought, forgive me for the sin of believing in the illusion of independence. Forgive me for pretending I'm not attached to something larger than just me. Forgive me for confusing uniqueness with separation. Forgive me for resenting all the reminders I can't do this by myself. Bless my tree, even if I can't control it. Thank you for the majesty of its branches. Thank you for the strength of its roots and the good fortune that I was born as part of something so beautiful. The individual Amidah for Yom Kippur includes the confession, the vidui, in which we recite a list of the things that we have done wrong. The words in the Hebrew might work for you, and the words in the English might work for you, but I believe that God also understands the words of the heart. The individual whispered Amidah begins on page 213 and continues through page 221.
If you haven't completed your individual whispered Amidah, please continue davening. Do you guys ever think about dying? Is a line delivered by Margot Robbie very early on in Greta Gerwig's Barbie, which came out this summer. Margot Robbie's character, stereotypical Barbie, is in the middle of a dance party when she delivers this line, which is met with silence, records scratching, as the whole party grinds to a halt. Do you guys ever think about dying? Is exactly the question that Yom Kippur wants us to ask ourselves and each other. Which is one reason why I think Barbie is a perfect Yom Kippur movie. As Lucy Ford wrote in GQ, the purpose of the film was to be a brutal philosophical study of the mortifying idea of being alive. Do y'all see the same film I saw? The film begins in a pink plastic wonderland called Barbie Land, a lived-in fantasy world with all of Barbie's classic dream houses. This is Eden, a perfect world, a childhood playland, untroubled by garbage, deep thoughts, cold water, cellulite, or flat feet. Barbie lives on the sort of suburban cul-de-sac idealized in the 1950s cultural milieu that Barbie dolls were originally created in. Do you guys ever think about dying? Is the existential question that stereotypical Barbie asks, which propels the entire plot, which includes Barbie's journey to the real world. If Barbie Land is like Eden, Barbie has eaten from the fruit of the tree of knowledge and is forced to deal with reality, both good and evil. In the context of the film, Barbie's existential crisis was instigated by the fact that Gloria, Barbie's owner, has been going through her own struggles as her daughter Sasha grows up. She copes by drawing Depression Barbie and irrepressible thoughts of death Barbie. Do you guys ever think about dying? Is a question that Adam and Chava would be unable to ask while in Eden. Just as it is clear that Barbie should not be able to ask this question in the perfect world of Barbie Land. Something has gone wrong. Something is out of whack. The real world has intruded into Barbie's Eden. On Rosh Hashanah, we say, Hayom Harat Olam. Today the world was born. But the Midrash actually places the creation of the world a few days earlier, on the 25th of Elul. The Midrash does this in order to fuse together two traditions about what Rosh Hashanah means. The tradition that the world was created on Rosh Hashanah, and the tradition that the world is judged on Rosh Hashanah. See, if the first day of creation is the 25th of Elul, then people are created on the 6th day, and the 6th day is Rosh Hashanah, the first day of Tishrei. The Midrash claims that it is on that day, the 6th day, that Adam and Chava are placed in the garden. It's on that day that they are commanded not to eat from the tree of knowledge. It's on that day that they are commanded that they commit the first sin. And it is on that day that they are judged for it and expelled from the garden. So, Rosh Hashanah is Yom Hadin, the day of judgment, all the way back to the very first sin, all the way back to the very first year. The Midrash says, the Holy Blessed One said to Adam, "This is a sign for your children. In the same way that you stood in front of me in judgment on this day and were pardoned," right? They were
They were supposed to die for eating from the fruit, but they were exiled instead. They were pardoned. They were forgiven from their sin. So too in the future, your children stand in front of me on judgment day, in judgment on this day, and will be pardoned in front of me. And what day is this? On Rosh Hashanah. Rabbi David Beshevkin, in Synagogue, Sin and Failure in Jewish Thought, explains that in the view of Jewish tradition, Adam's sin happened during creation. Sin was an act of creation. But what did sin create? Sin created Adam's sense of self. Following his sin, Adam emerged as an autonomous being with free will, capable of choice. No longer simply an extension of God, Adam emerged with an independent sense of self. In other words, the fact that the sin happened on the sixth day, before the first Shabbat, before the sun goes down, before God ceases the work of creation, that implies that Adam and Chava's act of disobedience, of eating the fruit of the tree of knowledge, was a necessary part of creation. And Rabbi David Beshevkin says that what was created in that moment was Adam's ability to choose, Adam's sense of self. Like Adam and Chava, Barbie too has a moment where she meets her creator in the form of Ruth Handler, who invented Barbie dolls and co-founded Mattel. In the film, Barbie runs into her in an office in Mattel where the Ruth Handler character helps Barbie escape. But in that scene, Barbie doesn't know who she's talking to. Toward the end of the film, Barbie isn't sure how her story will end. And the creator with a capital C, creator, the lowercase c, the creator tells Barbie that she created her to be anything, not to have an ending. Barbie says, maybe I'm not Barbie anymore. And Ruth says, you understand that humans only have one ending. Ideas live forever. Humans, not so much. Being a human can be pretty uncomfortable. Humans make things up, like patriarchy and Barbie, just to deal with how uncomfortable it is. And then you die. And so Barbie chooses to leap forward into a new life where she'll probably still be catcalled, where she'll probably still feel bad sometimes, where she might get cellulite and eventually die. But it'll be because of her own decisions. Like Rabbi Beshevkin's idea that Adam and Chava's sin was a necessary part of the creation of the world, Barbie's creator guides her creation to choose to become human. Or perhaps it is that she guides her to make a choice, and choosing is what makes her, and all of us, human. Barbie says, I want to be a part of the people that make meaning, not the thing that is made. Barbie doesn't want to be in a box. She doesn't want to be an idea. She wants to make choices. Perhaps you wonder why Barbie doesn't choose to stay in her perfect world with no death, no garbage, and girls' night every night. I think an answer to that question comes from my teacher, Rabbi Rob Scheinberg's explanation of one of the most important verses in our Selichot prayers on Yom Kippur, taken from the end of the book of Lamentations. Hashivenu Adonai elecha v'nashuva, chadesh yameinu kikedem.
Take us back, O Lord, to yourself, and let us come back. Renew our days, kikedem, which we often translate as days of old, but kikedem, like kedem. Rabbi Scheinberg asks, why would we ask God to return us to kedem, to the place where Adam and Eve were sent after their sin, and not to that more pristine, pre-fruit eating place, Eden? Wouldn't we all choose to return to Eden if we could? It's an interesting question. Why isn't it Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh Yameinu ke'eden? Like, renew our days like Eden. That would make sense. Like, make it a perfect world for us. Renew our days kekedem. Make it like the place that we were there right after we got kicked out of the garden. That's a strange thing to request. Luckily, Rabbi Scheinberg answers his own question. He says, as Jews, it is not a perfect utopia to which we aspire. Perfection is not ours to have. Our hope is to return to that far more accessible and far more inspiring place where Adam and Chava were called on not to begin, but having been caught, castigated, and cast out, to begin again. It is that new beginning, that place of resilience and renewal following a setback, to which we turn for inspiration and ask to be returned. Do you guys ever think about dying? Our answer on Yom Kippur is a resounding yes. Thinking about dying, knowing that we will die, helps to make our choices meaningful. We, like Barbie, have to choose to make our lives meaningful. As it says at the end of the book of Deuteronomy, God, our Creator, sets before us this day life and goodness, death and evil. We do not ask to return to Barbie Land or to Eden, but instead we ask to be renewed kikedem, like right after we sinned. We choose to live a meaningful life. That place, kikedem, I think that's where Barbie is in the last scene of the film. A place east of Eden. Gemar Chatima Tova. We continue as we rise for Ya'aleh, page 223. Chanenu me'erev ay ay ya da 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 ve'yavo shavatenu mi'boker ve'yira'eh yayna ya na 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 rinu neinu Adarev Yale Kolenu
מערב איי איי יא דה 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 ויבוא צדקתנו מבוקר ויראה איי איי יא דה 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 פדיוננו עד ערב יעלן יוננו מערב איי איי יא דה 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 ויבוא סליחתנו מבוקר ויראה נקתנו עד ערב איי איי יא דה 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 יעלה ונוסנו מערב איי איי יא דה 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 ויבוא למנו מבוקר ויראה ריפורנו עד ערב יעלה אישנו מערב ויבוא תורנו מבוקר ויראה חינוננו ערב יעלה זיכרוננו מערב ויבוא ויעודנו מבוקר ויראה הדרתנו עד ערב יעלה דופקנו מערב ויבוא גילנו מבוקר ויראה הדרתנו עד ערב יעלה נקתנו מערב ויבוא אליך מבוקר ויראה אלינו עד ערב ידינאי נאי ים בם בם ידינאי נאי ים בם בם ידינאי נאי ידינאי נאי ים בם בם ידינאי נאי ים bum bum yiddy nine nine oh oh 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 ay ay ya da 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 da. You may be seated, page 224. שומע תפילה, דחו כל בשר יבואו, יבוא כל בשר, ישתחוות לפניך אדוני, יבואו וישתחוו לפניך אדוני וכבדו לשמך. לכו נורא נד אדוני, נריע לצור אישנו, נקמה פעם ותודה בזמירות, נריע לו. כאשר לא היה מועצה, ויבשל ידיו יצרו, אשר אדוני נפש כל חי, ורוח כל בשר איש.
כי יש לכסף אוצר, מקום לזהב יזוקו. והחוכמה מיין תימצא, ואיזה מקום בינה. והחוכמה מיין תימצא, ואיזה מקום בינה. אין יראת אדוני היא חוכמה, וסור וסור מהרה בינה. אין יראת אדוני היא חוכמה, וסור וסור מהרה בינה. והחוכמה מיין תימצא, ואיזה מקום בינה. והחוכמה מיין תימצא, ואיזה מקום בינה. אין יראת אדוני היא חוכמה, וסור וסור מהרה בינה. אין יראת אדוני היא חוכמה, וסור וסור מהרה בינה. Page 225. הנשמה לך והגוף פה לך ושא על המלאך. דרכך אלוהינו לריחה בך, לרעים ולטובים והיא תהילתך. דרכך אלוהינו לריחתך, לרעים ולטובים והיא תהילתך. למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראה. עמידתנו דלים וריקים. למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראה. עמידתנו דלים וריקים. הנשמה לך והגוף בוא לך חוסה על המלאך. הנשמה לך, הנשמה לך והגוף בוא לך חוסה על המלאך. הנשמה לך. למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראה. עמידתנו דלים וריקים. למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראה. עמידתנו דלים וריקים. הנשמה לך והגוף בוא לך חוסה על המלאך. הנשמה לך, הנשמה לך והגוף בוא לך חוסה על המלאך. הנשמה
תעלה ארוחה לעלה נדב, תנחם על עפר ואפר. תעלה ארוחה לעלה נידב, תנחם על עפר ואפר. תשליך חטאינו ותחול במעשיך, תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה. תשליך חטאינו ותחון במעשיך, תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה. We turn to our liturgical supplement for Yom Kippur, a little blue book, page 2. אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. הדור בנפלאות, ותיק בנחמות, זוכר ברית אבות, חוקר כליות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. טוב ומיטיב לבריות, יודע כל הנסתרות, כובש עוונות, לובש צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. מלא זכיות, נורא תהילות, סולח עוונות, עונה ביצרות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. פועל ישועות, צופה עתידות, קורא הדורות, רוכב ערבות, שומע תפילות, תמים דעות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. Page 226. אל הרחבה עם הטוב ולחבר. ותחנונו בגבינה, פנחנו לקטים, כדרנו מגבינה. תעבור על בשבתים חיישם כיום מידתי במושם, תזין שבתים ולקשיבנו ואמר כיום ויקרא בשם אלוהים. תעבור הרבה שבתינך השם כיום ויתייצב עמו שם, תאזין שבתנו ותקשיב ממנו מאמר כיום ויקרא בשם אדוני. Please rise. ויבוא אדוני פניו ויקרא אדוני אדוני רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, יוצר חסד על אלפים, נושא עוון ורשע וחטא ונקה, וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחלנו מלכנו כי פשענו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחלנו מלכנו כי פשענו, כי אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. May be seated, page 227. כי הנה כך אומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך, חסד נוצר, ay da dai 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 la brita veit ve'al tefen la yetzer ki neka even
ביד המסתת, ברצותו אוחז, וברצותו מחטט. כן אנחנו בידך מחיה וממוטט לברית הבית ויעטפן ליצר כי הנה כגרזן בידך רש ברצותו דיבק לאור ברצותו פירש כן אנחנו בידך תומך אני ורש לברית הבית ויעטפן ליצר כי הנה כהגה ביד המלאך ברצותו אוחז וברצותו שילח כן אנחנו בידך אל טוב וסלח לברית הבית ויעטפן ליצר כי הנה כזכוכית ביד המזגג ברצותו חוגג וברצותו ממוגג כן אנחנו בידך מוחל זדון ושגג לברית הבית ויעטפן ליצר כי הנה כירייה ביד הרוקם ברצותו מיישר וברצותו מעקם כן אנחנו בידך אלקנו ונוקם לברית הבית ויעטפן ליצר כי הנה ככסף ביד הצורף ברצותו משגשג וברצותו מצרף כן אנחנו בידך ממציא למזור טרף לברית הבית ויעטפן ליצר
229. El horita lanu lamar shloshesrei אלוהי לנו למען 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שנדב אדם מקדם, כמו שכתוב וירד רבנה ותציב במושב, ויקרא בשם אדוני. Please rise. ויבוא אדוני על פניו, ויקרא. Silach lanu avinu ki chatanu mechal lanu malkeinu ki vashanu ki ataran tov l'rav chesed l'chol korecha. סלחנו אבינו כי חטאנו, מחלנו מלכנו כי פשענו, כי אדוני טוב וסלח וחסד לכל קודך. You may be seated. The poem Omnam Cain, It Is Surely True, is the work of the 12th century scholar and poet Rabbi Yom Tov of Zhoigny. It is based on Moshe's plea to God after the sin of the spies, as a result of which God declared, I have forgiven, Salachti. This forms the refrain of the poem, which is composed as an alphabetical acrostic. The poet urges God to ignore and disdain the accuser, the prosecutor, and listen instead to the defender, who appeals to God's mercy and compassion. This is the language of legal pleading in a court of law, which is used by many of our prophets as a metaphor. For example, Jeremiah says, their mighty Redeemer, whose name is God of hosts, will champion their cause. Champion their cause is a legal term. Hosea says, hear the word of God, O people Israel, for God has a case against the inhabitants of this land. And Micha says, hear you mountains, God's case, you firm foundations of the earth, for God has a case against this covenanted people, a suit against Israel. This idea of the legal drama is a dominant image on Yom Kippur from Kol Nidrei onward. And we invoke this especially this evening, the evening of Kol Nidrei, but it carries throughout all of Yom Kippur. Omnam Cain, Salachti can be found on page 4 of the liturgical supplement for Yom Kippur. אומנם כן, יצר סוכן, אנו, בך להצדיק רב צדק, בנינו סלחתי, גאול מרגל וגם פגל סיפרו. דואג שואג בקול ייתן קול דברו סלחתי הסכתי גור וקצני גור Adonaï lemishan lo leman nomo salachti
last 4 lines on the page. Kol Vishema urei dema eini riv rivi sheini vi vashiveini salachti shemetz taher ke'amaher ke'ne'emar tim chefesha lehamnosha vetomar salachti. Page 232. El Machashev. אלוהי תלנו למה 13, זוכר לנו היום ברית 13, כמו שדרלה מקדם, כמו שכתוב, וירד הבנה מדצב עמושם, ויקרא בשם אדוני. Please rise. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. וסלחת לנו לחטאתנו ולחטאנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחלנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, רב חסד לכל קוראך. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל מלכנו כי פשענו, כי אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראך. You may be seated as we continue responsively in the English, the bottom of page 232. Listen to our prayers, God. Hear our pleading, our sorrow-filled voices. Our sovereign, our God, it is to you we pray. May your ear hear and your eyes open to the prayers of your servants, the people Israel. In your heavenly abode, may you hear their pleas and prayers and respond to what they ask. May you forgive your people who have sinned against you. As a parent looks kindly on a child, may you, God, look kindly on us. Salvation is Adonai's alone. Pour blessings on your people forever. Adonai Tzebaot is with us, our support, the God of Jacob forever. Blessed is the one who trusts in you, Adonai Tzvaot. Adonai, save us. Surely the Sovereign One will respond to us on the day we call out. As befits your abundant love, please forgive this people's sin, just as you have always forgiven this people from the time of Exodus of Egypt until now. When Moses recited this prayer, it is recorded, סלח נא לעוונם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ויד הנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך. top of page 233. כפר חטאינו ביום הזה ותיארנו, כמו שכתוב כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, מכל חטאיכם לפני תתארו. הביאנו אל הקודשך, וזוכרים בביטולך, כמו שכתוב. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ki beiti, beit tefilah, yikarei lechol
This comment comes from a colleague and a teacher of mine. A highlight of my week, every week, is that every Thursday morning at 10 a.m. a group of us gather to study Pirkei Avot, the traditional Jewish text known in English as Ethics of the Fathers, aphorisms of the ancient rabbinic sages. Our group includes men and women of various ages. Though meeting at 10 a.m. on a weekday, most people who participate are retired, and the remainder have flexible work schedules. And one day recently, we were studying this passage from Pirkei Avot. Elisha ben Abuya Omer, Halomed Yeled Lema Hu Domeh, Lidyo Ketuva al Niyar Chadash, V'Halomed Zaken Lema Hu Domeh, Lidyo Ketuva al Niyar Machuk. Elisha ben Abuya taught, one who learns in childhood resembles ink written on Niyar Chadash, a brand new piece of paper, while one who learns at an advanced age resembles ink written on a Niyar Machuk, which can mean an erased piece of paper or a blotted piece of paper, a reused writing surface. And we discussed how 2,000 years ago, paper and other writing surfaces were expensive, and you might be likely to reuse a writing surface. And I, the rabbi, noted that the message of the passage is clear. The ancient sage was saying that you can learn things at a more advanced age. Of course, you can, but it's better to learn in childhood. That learning in childhood is analogous to writing on a fresh surface. The ink is clearer, the message is clearer, and the learning is more durable. You don't have the remnants of previous writing showing through to distract or confuse you. And then I said, I think the passage is clear. Let's go on to the next passage. And that, my friends, was a mistake. And one person after another pointed out to me that I was egregiously misunderstanding the meaning of this passage. When Elisha describes learning when young as being like writing on a fresh writing surface, why was I assuming that he thought that was a good thing? Maybe Elisha was saying that one who learns when young learns in an overly straightforward and simplistic way, even a one-dimensional way, whereas one who learns at an older age learns with much greater complexity, in which the new learning is creatively fused with all the earlier learning that the person has done throughout their lives that continually shows through. And as our class includes a number of artists, they started to discuss the artistic technique of pentimento, in which the artist overlays an image on top of a partially erased image, such that the earlier image partially shows through, adding greater nuance and flavor to the artwork. And one student commented, in this study group, our learning is so much richer specifically because we are all learning on blotted or reused paper and not on fresh paper. We are all looking at the words of Pirkei Avot with our accumulated life experience. So they said, compare the two. Look at what's painted on the new canvas, never before used, and what you see is most likely to be a straightforward image that can only mean one thing. So compare that to what is painted on the blotted canvas, in which you see nested images that are complex and dynamic. You tell me which of these images is more likely to be better art, and which of these images is a better way to convey the complexity of our world. And I gratefully said, thank you. I realized that this passage is expressing a more complex truth than I had thought. Our conversation reminded me that psychologists who study what we mean by wisdom, cross-culturally, often note that there are a constellation of traits that are usually labeled as wisdom, including an ability to experience one's life and decisions with the long-range perspective of generations and even centuries, and an understanding that the world is most likely conveyed in shades of gray rather than just in black and white, and an acceptance and even an embrace of the complexity of the world. Obviously, not everyone who lives a long life necessarily becomes wise, and not everyone who is young lacks wisdom. But this teaching, and what I learned from our class, was yet another reminder to me of how much we benefit from the presence of all learners in our community, the old and the young, the new paper and the blotted paper. And it behooves us all, over the course of our lives, to grow in comfort with learning to write on the blotted paper. We'll rise in a moment for Shema Kolenu, in which we pray to God, Al tashlichenu le'et zikna. Do not abandon us as we age. Kichlot kochenu.
Al ta'azvenu. As our strength falters, do not leave us. It's a prayer to God and also a pledge we make to each other. We rise as the ark is open for Shema Kolenu, page 233. Shema Koleinu Adonai Eloheinu Chus v'rachem aleinu v'kol v'rachamim v'ratzon et tfilateinu Shema Kolenu Adonai Eloheinu, Hus Rachem Aleinu, V'kabel Brachamim V'ratzon et Tefilateinu. Hashiveinu l'elecha v'nashuva Chadesh yameinu kikedem Hashiveinu Adonai Lecha V'nashuva, Chadesh Yameinu Kikedem. אל תשליכנו מלפניך, ורוח קודשך תיקח ממנו. אל תשליכנו מלפניך, ורוח קודשך תיקח ממנו. אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו. אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו, אל תעזבנו, אל may be seated. למען שובך הגדול תכוס לך לעווננו, ככתוב בדברי קודשך, למען שובך אדוני וסלחתי לעווני, כי רבו. Page 234. אלוהינו לאבותינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. או כי אנו עמך, ואתה אלוהינו, אנו בניך, ואתה אבינו, אנו עבדיך, ואתה אדוננו, אנו קהלך, ואתה חלקנו, אנו נחלתך, ואתה גורלנו, אנו צונך, ואתה רוענו, אנו חרמך, ואתה נותרנו, אנו פעולתך, ואתה יוצרנו, אנו רעייתך, ואתה דודנו, אנו סגולתך, ואתה קרובנו, אנו עמך, ואתה מלכנו, אנו מאמירך, ואתה מאמירנו. אנו הזפנים, ותקרבנו נגשו ותחפיים, אנו ליעבוד, אבל אחרים, אנו יקצה לא ואתה ושנותיך לא יטעמו. אלוהינו לאבותינו, תבוא לתפילתנו, ואל תתעלם מתחנתנו, שאין אנחנו הנפסים כשיורף לומר לפניך. אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. We rise, page 235. Ay, 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 ay,
Chazalnu, Dibarnu Jofi, Hevinu, V'irshanu, Zadnu, Chamasnu, Tafalnu Sheker. May be seated as we continue on the bottom of page 236, where it says, Hey, Ata Yodea Razei Olam. אתה יודע רזי עולם, אתה לא מציץ כל חי, אתה חובש כל חדרי בטן ובכן כליות ולב, אין דבר נעלה ממך, ונסתר מנגד עיניך, וכן יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, שתסלח לנו על כל חטאותינו, ותמחל לנו על כל עוונותינו, ותכפר לנו על כל פשעינו. A Psalm of Reassurance by Rich Orloff. A Psalm of Reassurance. You do not have to hide from me. I am not interested in condemning you. I will not make you feel ashamed you exist. I want my dwelling to be a home where you feel safe. There are a lot of false rumors about me, some spread through ignorance, some spread by those who have drunk from contaminated wells and convinced themselves the water is holy. I am not a stern parent waiting to discipline you. I am not a gatekeeper demanding you know the password. I am not demanding you prove beyond a doubt you deserve to be inscribed in the book of life. If I encourage you to acknowledge your shortcomings, it is only because I've seen the suffering lying creates. If you lie to yourself about who you are, how can you ever know the truth about anything? We rise for the longer confession, Al Khait, page 237. על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ולא יודעים, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך אחרי שחטאנו לפניך בעיניים רמות, ואחרי שחטאנו לפניך בעזות מצח, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.
אכן שכתב לפניך שכתב בפריקתו, ואכן אכן שכתב שכתב לפניך בפלילות, אכן שכתב לפניך בצלליים, אכן שכתב לפניך בדרוש, אכן שכתב לפניך שיידון, אכן שכתב לפניך בצלליים, אכן שכתב לפניך בחינות, אכן שכתב לפניך בחינות. אכן שכתב לפניך בתשומת יד, ואכן שכתב לפניך בתימהון לבב, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. You may be seated. בין שיש מקום עשה ובין שאין מקום עשה, נקולים לנו את השם, נקולים לנו, אלוהים גרענו, אלוהינו, ובאנו בני אדם, לעשות כל דברי התורה הזאת, ודענו כל השם, יד שמונה ראשים דחנו לשמיים. Page 240 in the middle of the page. יבוקע של בני ישראל ואיננה וחטאת ידוד ונצרה כי יסלח אשר אשר המכון לך אחרי טובך עצמך זכת ואישך יכירו וידעו כי לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות מי שענה לשרה אמנו בזקנתה הוא יעננו מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו מי שענה ליצחק בנם שקרא בזבחי המזבח הוא יעננו מי שענה לרבקה בהריונה הוא יעננו מי שענה ליעקב בבית אל הוא יעננו מי שענה ללאה בענייה הוא יעננו מי שענה לרחל בעצבונה הוא יעננו מי שענה ליוסף בבית הסורים הוא יעננו מי שענה למיילדות העבריות על האבנים הוא יעננו מי שענה ליוכבד על שפת היאור הוא יעננו מי שענה לאבותינו על ים סוף הוא יעננו מי שענה למשה בחורב הוא יעננו מי שענה למרים בבעירה הוא יעננו מי שענה לאהרון במחתה הוא יעננו מי שענה לפנחס וכמו בתוך העדה הוא יעננו מי שענה לבנות צלופחד ועומדם פתח מועד מועד הוא יעננו מי שענה לכל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים והרחמנים איי 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 הוא יעננו. We turn to page 242 at the bottom of the page where it says, Hey. רחמנה דעני לעניי אוי אוי עננה רחמנה דעני לעניי אוי אוי עננה רחמנה דעני לעניי אוי אוי עננה רחמנה דעני לעניי איי 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 עננה
rachamana de ane leanie oy oy ane na rachamana de ane alanine oy oy ane na rachamana de ane lanie 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 oy ane na oy ane na rachamana de ane lanie oy ane na oy ane na rachamana de ane lanie oy oy ane na rachamana de ane lanie oy oy ane na rachamana de ane lanie oy ane na oy ane na rachamana de ane lanie oy oy ane na rachamana de ane lanie oy oy ane na rachamana de ane lanie oy ane na oy ane na rachamana de ane lanie oy oy ane na rachamana de ane lanie oy oy ane na rachamana de ane lanie oy ane na oy ane na. We rise for Avinu Malkeinu as the ark is open, page 243. Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Elanu Melech Elata Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Mechav Aver Pshainu V'Chazavim Yagin Avinu Malkeinu Achazirnu B'Shul Hashem Al Fanecha Avinu Malkeinu Achazirnu B'Tshuva Shlema Lefanecha Avinu Malkeinu Shlach Refuah Shlema L'Cholei Amecha Avinu Malkeinu Shlach Refuah Shlema L'Cholei Amecha Avinu Malkeinu Zochenu B'Zikron Tov Lefanecha Avinu Malkeinu Zochenu B'Zikron Tov Lefanecha Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Chaim Tovim Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Chaim Tovim Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Geulah V'Yeshua Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Geulah V'Yeshua Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Parasah V'Chalkala Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Parasah V'Chalkala Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Zichuyot Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Zechuyot Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Slicha U'Mechila Avinu Malkeinu Kotvenu B'Sefer Slicha U'Mechila Avinu Malkeinu Atzlacha Avinu Malkeinu Atzlacha Salaman Chaim Lo Maneinu Avinu Malkeinu Choneinu Aneinu Avinu Malkeinu Choneinu
banenu, ki ein banu ma'asim. Asei manu, tzedaka v'chesed. Asei manu, tzedaka v'chesed, ve'oshienu. Kaddish Shalem, page 245. התגדל והתקדש שמי רבה Amen. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי וחייכון וביום איכון וחיי דכו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה ויברך לעולם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו Amen. תתקבל צלותון ובאותון דכו ישראל קדם מבוהון דבשמיא ויאמרו אמן השלם רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן Amen. עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו Amen. Aleinu, page 246. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא להקל עליו במלכות שלהם. ככתוב בתורתך, נעים לך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו Page 248, you may be seated. Page 248. LeDavid Adonai Ori Vishim. והאמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני.
Grant that the memories of those who have gone before us be a source of strength for me and for everyone of the house of Israel. May the souls of our departed find peace in your sheltering care, and may we all be blessed with peace, tranquility, and the fullness of life. Those who mourn and those who are observing Yartzeit now rise to magnify and sanctify God's name with the words of Kaddish Avelim. Mourner's Kaddish, page 247. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah ve'alma divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uv'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'alam olamei almaya yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitromam v'yinaseh V'tadar, v'taleh, v'talal, shmei d'kudesha brichu. Leila, leila, mikol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran be'alma v'imru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom mimrama, hu yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Good Yantiv. Welcome again to Congregation Agudat Achim's in-person and live stream Yom Kippur evening service. Hayasher Koach to Uri, our capable Shaliach Tzibor, our service leader, and to everybody who participated in the service tonight. It was beautiful once again to see our past presidents hold the Sifrei Torah during Kol Nidrei and stand here showing us the importance of the history of our congregation, and a Yasher Koach to our current president for his address, and to all of you. Tomorrow morning services begin at 9:15 and we'll go until we finish. There will be a break in the afternoon, and then we'll join back together at 4 p.m. for a lay-led Torah study on the book of Jonah, and then at 5 p.m. for our Mincha afternoon service. And Mincha will go right into Ne'ilah, and shofar blowing will be at 7:31 p.m. tomorrow evening. We'll conclude our service with Yigdal, page 250. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא וינית את מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, כמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעם אוהל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יכל לפאר ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, סופר ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומר לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח
עד לקץ ימין, משיחנו לפדות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייל ברוך חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו, מתים יחייל ברוך חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו. Part 2 and part 3 tomorrow. Yeah, I got the other parts. Great, you're in the morning. And the afternoon. Oh, good. We'll have some kids up here too. Good. We have really good, you can tell our tour leaders are really good. I was, I'm so happy whenever I see kids being involved in the service. Yeah, well, we've been doing that for a zillion years, having the high school kids read Torah on the holidays. Hello. This is my son Jacob. You want to say something to him? He kept singing and got them and he said, that was fun. Son Cal.